This is the disturbing sight of the Koslanda estate, which was buried under the walls of mud. Within minutes, a massive landslide erased the village from its geographical mapping. The tragedy, which robbed hundreds of innocent lives, has shaken the whole country. மண்ணு சிலிப்பு வேறு நேரம் நாங்கள் இந்த ஐடிங் கார்டு எடுக்க மட்டும்தான் போனோம், வேறு ஒன்றும் எடுக்கணும்னு போகலைங்க. போயிட்டு இருக்கையிலேயே அன்றைக்கி ஒரு சின்ன மாட்டுப்பட்டி வந்து கோயிலுக்கு மேலே அமுங்கினது. அமுங்கிட்டு இருக்கையிலேயே நான் சொன்னேன், எங்கள் பேரனையும் எங்கள் மாமாவும் சொன்னனுங்க, சுருக்கா மேலே வாங்க மண் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு. எங்கள் தம்பி சம்சாரமும் சும்மா அவங்களுக்கு உடுத்திக்கிற உடுப்புக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு வருவோம்னுட்டு வந்தாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கையிலேயே போகிறாங்க. எங்கள் பேரனை கையை பிடிச்சிட்டு கையை விட்டுட்டு போயிட்டு எங்கள் மாமா அங்கனே இருந்த வாக்கில் மரம் அப்படியே உடஞ்சி எங்கள் பேரனையும் எங்கள் மாமாவையும் மூடிடுச்சுங்க. எங்களுக்கு இன்னும் எனக்கு என்னதான் சொல்லுவோம்னு தெரியல சாமி. நான் மக்களை கூட்டிகிட்டு இன்னொரு நிமிஷம் செஞ்சு வந்தேயா. The people of Koslanda have had to compromise their self-dignity and social repute long ago. They had been recognized as a community within their estates. This deadly landslide had managed to gobble down the remains of dignity of these vulnerable estate workers. For within moments, the destiny of Koslanda had changed. Small carefree children are now orphans without their loving parents. The hard-working estate workers are now labeled refugees. Though the life in the line rooms is thorny and hard, the people of the estate were surviving in a self-satisfied life. But today they're pushed to an unfortunate halt, where they're forced to plead to others for help. It is disheartening. எங்களோட மாமி இறந்து மண்ணோட போயிட்டாங்க, மாமா போயிட்டாங்க, அக்கா போயிட்டாங்க, இன்னும் நிறையா இயலாத பொது மக்கள் நிறையா போயிட்டாங்க. சின்ன பிள்ளைகள் அம்மாவை விட்டுட்டு பிள்ளைங்க போயிடுச்சு, பிள்ளைகளை விட்டுட்டு அம்மா இருக்காங்க, புருஷனை விட்டுட்டு பொம்பளை போய்ட்டு, அப்படி சூழ்நிலை நிறையா நடந்திருக்கு. இல்லை ஊரே அழிஞ்சு போயிடுச்சு சார். இனிமேல் அப்படி ஒரு ஊரை உருவாக்குறதா எங்களோட பெரிய கோயில் இருந்துச்சு, அது போயிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு ஊரை உருவாக்கவும் முடியாது. இந்த மாதிரியும் திருப்பி அந்த மக்கள் திருப்பி கிடைக்கவும் மாட்டாங்க. பார்த்தா இங்கே யாரும் இல்லை. இங்கே வந்து சொன்னாங்க, இப்போ பவானி எங்களோட தங்காச்சை மட்டும் எடுத்துருக்காங்கன்னு. அம்மா அப்பா தங்கச்சி 3 பேரும் உள்ளுக்கு ஆகிட்டாங்க. வந்து பார்க்கக்குள்ள நம்ம பொன்சாரி இல்லைங்க, நம்ம பபா இல்லைங்க, நான் புத்தா இல்லைங்க, ஒருத்த கூட இல்லைங்க. The Koslanda landslide is clearly a natural disaster. The National Building Research Institute claims it had issued a warning of the possibilities of landslides. Though its role may have ended with a warning, people have mixed opinions regarding the issuing of such a warning. But this incident has brought to light long-standing problems such as snags in shelter and livelihood of the upcountry estate people. The irresponsibility and imprudence of the ruling government and politicians behind this pathetic situation is evident in how confused the people of the area have mixed opinions concerning even the issuing of landslide warnings. எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இதை விட்டு ஒதுங்கன்னு ஏஜி ஆஃபீஸால் சொன்னது உண்மை. அதுக்கு பிற்பாடு அதை விட்டுட்டாங்க.
ஏன் நீங்கள் போகலை வைக்கல, உங்களுக்கு எதுவும் நடந்தால் நாங்கள் எதுவும் பாதுகாக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையெல்லாம் கொண்டு வரல. ஆளுங்க யதார்த்தமாக இருந்துட்டாங்க. ஒரு அறிவிப்பும் அறிவிக்கல சார். நம்ம சீரியஸாக வந்து யாரும் எங்களை பார்க்கல. இதில் நிறைய ஆட்கள் வந்தாங்க போனாங்க. மற்றபடி எங்கிட்டுமே எங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் ஒன்று கிடைச்சதில்லை. ஒரு நாளைக்கு கிடைச்சது. அவங்க வந்து ஒரு திட்டமாக சொல்லலை, ஏதோ ஒரு உறுதியாக சொல்லலை. அப்படி இப்படி இப்போ 2-3 வருஷத்துக்கு முந்தைய சொன்னாங்களாம். எப்படி எந்த இடத்துல எங்கிட்டு போக முடியும் யாருக்கும் தெரியாது. எலும்பை சொல்லி 3 வருஷத்துக்கு முந்தி சொல்லி ஒரு 10 தகரம் கொடுத்தது மாட்டாங்க. தகரம் மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க, இடமும் கொடுக்கல. ஒரு கம்பு ஆணியா ஒரு துண்டு சரி கொடுக்காம தகரத்தை கொடுத்தா நாங்கள் எங்கனைங்க போய் வீடு கட்டுவோம். போங்கன்னா எங்கே போகிறோங்க? இடம் கொடுத்த வீடு வாசலும் இல்லாமல் போங்க 3 நாளைக்கு முன்னாடி சிலிப் போகிற நேரமே போங்க. சிலிப் போகிற போது நீங்கள் ஓடி போங்க ஓடினா எங்கே ஓடுறது? வீட்டை விட்டு எங்கே ஓடுறது? அதுக்காக வேண்டி அதில் தான் இருக்க வேண்டி வந்துச்சு. இப்போ இந்த 3 நாளைக்கு முன்னுக்கு வந்து சொன்னாங்க போகிற மாதிரி இருக்குது போங்க அப்படின்னா எங்கே சார் போவோம்? எங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. எங்கே போய் இருக்கிறது? நாங்கள் சொல்லியிருக்காங்க போக சொன்னாங்களாமே. Whatever happened, the need of the hour is ensuring the protection and safety of the survivors of this landslide, as well as safeguarding the people of other vulnerable estates. The Koslanda Landslide has caused a psychological trauma among upcountry estate people, and their normal lives are affected by the distress and fear of the incident. Most of the plantation workers still live in the line rooms, which were constructed during the reign of the British. There are accusations that these line rooms do not even meet the minimum requirements of shelter declared by the United Nations. People express fears to continue living amid these hazardous line rooms. இப்போ இதில் எப்படியுமே எங்களுக்கு இருக்கையில் தானே. இப்போ இன்னும் மேலும் இன்னும் உயர்ந்த மலைகள் நிறைய மேலல் இருக்குது. இது சாதாரண மலை செழி போதுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மலையை நாங்கள் இதை எதிர்பார்க்கல. இதோட அதிகமான ரொம்ப பயங்கரமான மலைகள் நிறைய இருக்குது. இதில் அதுங்களே போகல. அப்போ இது போனிச்சுன்னு சொன்னால் இன்னும் எங்களுக்கு பயங்கரம் தானே இதை பார்க்கும்போது. 10 பேர் சரி ஒரு காணி ஒன்று சரி எங்களுக்கு ஒரு உறுதிப்பத்திரத்தை ஒரு உருப்படியாக கொடுத்தாங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியாக எதிர்காலத்தில் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஒரு உதவியாக இருக்கும். எங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு வீடு வாசலை கட்டி கொடுத்து நாங்கள் இழந்த சாமானத்துக்கு எங்கள் புள்ள குட்டிங்க உயிருக்கு செத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உத்தரவாதம் தேடி கொடுத்தீங்கன்னா. அங்கே சாப்பாட்டுக்கே தடுமாட்டமான தானே இருக்குது. நாங்கள் எந்த குடிசையை கட்டி எங்கே போய் இருக்கிறது? அதுக்கு எங்களுக்கு சல்லி வேணும், சாமான் வேணும். இப்போதைக்கு வந்துட்டு சிலி போயிட்டு நாங்கள் தண்ணியில் போயிட்டு வெள்ளத்தில் போயிட்டு திரும்ப எங்களுக்கு சோறு கொடுத்து வச்சு வேலை இல்லைங்களே. வீடு வேணும் எங்களுக்கு. ஒரு தங்குறதுக்கு இடம், ஒரு வீடு ஒன்று, கொஞ்சம் உடுப்பு கொஞ்சம் ஆக்கிட்டீங்க சாமான் கொடுத்தா எங்களுக்கு போதும். ஒரு நல்ல இடத்துல தான் எங்களுக்கு கொடுக்கணும். எங்களுக்கு இந்த மழை பிரச்சனை தான் போன வாரம் அங்கே கல் புரண்டு வந்து அதிலேருந்து மக்கள் யாருமே பிள்ளைகள் நிம்மதி இல்லை, நாங்களும் நிம்மதியாக இல்லை. இரவைக்கும் எங்களுக்கு தூங்குறது கூட கொஞ்சம் அறிகுறியாக தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். Tea in Sri Lanka is one of the country's biggest cash crops. But families working on tea estates are among the nation's poorest. These upcountry estate workers were brought from India during the British colonial era, as they were a valuable source of cheap labor. இனிமேல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைய நல்ல நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு தான் நாங்கள் உங்ககிட்ட போராடுறோம். எங்களுக்கு ஸ்கூல் வசதி பத்தாது, ரோட்டு வசதி பத்தாது. பிள்ளைகளுக்கு வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிற ரோட்டு சரியில்லை. இங்கேருந்து பிள்ளைங்க நடந்து ஸ்கூலுக்கு வருதுங்க. பஸ் போட்டிருக்காங்க, ஒரு நாளைக்கு பஸ்ஸும் வரும், ஒரு நாளைக்கு வராது. 1.5 கிலோமீட்டர் வந்து நாங்கள் மடுவத்துக்கு போகணும் வேலைக்கு. புள்ளகாம்பராவுக்கு போகணும் 2 கிலோமீட்டருங்க. சரிங்களா? மலையில் கொஞ்சம் சுணங்கிட்டா விரட்டி போடுவாங்க, கங்காணி மாதிரி பேசுவாங்க. ஒரு வசதியாக ஒன்றும் இல்லை சார். எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு படிக்க பாடசாலைகள் இல்லை, போக்குவரத்து வசதிகள் குறைவு. மிச்ச தூரம் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் நாங்கள் பஸ்க்கு வரணும். எங்கிட்டு போகிறதுனா பபா கிடைக்கிறவங்கள தூக்கிட்டு போகணும். நோயாளிகளுக்கு எந்த விதமான ஹாஸ்பிட்டலாக எதுவுமே இல்லை. எங்களுக்கு எடுக்கிற சம்பளம்னா போதாதுங்க. நாங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும். நாங்கள் இப்போ அங்கங்கிட்ட போகிற வர செலவு பார்க்கணும். நாங்கள் எங்கிட்ட திடீர்னு ஒரு அவசரம் வந்து அதுகளுக்கு போகணும். இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு அந்த சம்பளம் பத்தாது.
Sri Lanka's tea estate community provides a major contribution to the national economy, earning a larger share of foreign revenue even before the independence of the country. But regrettably, these stakeholders of prosperity of the nation become manure to that very soil, not owners. In the heavy downpours and freezing cold, they toil hard, yet their standard of life is still in the dumps. The estate workers grumble that their rights are denied and that they're being cheated. ஏதாவது அசம்பிள் வந்த பிற்பாடு தான் ஆய் ஊங்கிறாங்க, எல்லாருமே இங்கே வராங்க. அதுக்கங்கிட்டு யாருமே வந்து என்ன கேட்கறது இல்லை. எலெக்ஷனுக்கு வந்தாக்கா வேனு மேலே வேனு வருது, காரு மேலே காரு வருது, எல்லாம் வராங்க. தலைவர்மார்கிட்ட சொல்லிட்டோம், சொந்த ஓட்டுக்கு வர்றாங்க, மந்திரிமார்கிட்டையும் சொல்லிட்டோம். அதை வந்து பார்க்கவும் மாட்டாங்க, கேட்கவும் மாட்டாங்க. நாங்கள் எத்தனையோ பேர்கிட்ட சொன்னோம், செஞ்சு தரேன்னு சொன்னாங்க. இது வரைக்கும் யாரும் செஞ்சு கொடுக்கல. ஏமாற்றி தான் எங்களை பிழைக்கிறாங்க. நான் அவங்கக்கிட்ட ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த காலத்துலேருந்து இன்று வரைக்கும் இருக்கிறவங்க அப்படி தான். எஸ்டேட்டும் சரி, அரசாங்கமும் சரி, யாருமே எந்த உதவியும் செய்கிறதில்லை. நாங்கள் அப்படியே தாழ்த்தப்பட்ட மட்டத்தில் இருக்கோம். The upcountry of Sri Lanka is covered by tall, luscious mountain ranges, surrounded by gracefully flowing rivers and amazingly soothing weather. Yet it is heartbreaking that the lives of the people of the upcountry are full of tragedies, disappointments, and regrets. We hope that at least now, its stakeholders, the powers that be, would open their eyes and ensure the dignity and social status of these estate workers. The Value-Based Media Network.